Die Gesellschaft hatten in sehr bequem in sehr gefährlich Luge verkauft. Ist Luge, die so oft in Klassenzimmern, in den Chefetigen von Konzernen, in bürgerlichen Kachentischen wiederholt word, des die meisten Menschen sie als absolut Wahrheit akzeptieren. Die Luge lautet wie voll, ihr Leben, ihr Wort und ihr finanzielles Schicksal werden durch das Bestem, was sie zwischen nun und 17 Ton, man soll innen, dass sie, wenn sie sich dieser Stunden Norginia genstringen, den richtigen Manager beindrucken, die richtigen Vorgaben erfüllen und die Karriereleiter hinaufklettern, irgendwann mit Wohlstand und Freiheit belohnt worden. Aber ich lieb schon sehr lang auf dieser Erde. Ich habe Generationen von Menschen in dies Lude glauben sind, und ich habe gesehen, wie sie mit 65 Jahren Erschiff desillusioniert und vergingstig aufwachten und sich fragten, wo der Rest geblieben ist. Das Geld war weg, und die Freiheit kam nahe. Hier ist die brutale Wahrheit, die das System sie nicht verstehen lassen will. Der Zeitraum zwischen nun und 17 Gehart. Innen nicht, sie mieten in nur, sie tauschen die Stunden ein, schlicht zu überleben, die Hypothek zu bezahlen, den Strom zu finanzieren und Essen auf den Tisch zu bringen. Diese Stunden werden sie Leben erhalten, aber sie werden sie niemals wohlhaben machen. Ihr wahrer Wohlstand, ihr ultimative Freiheit und die Gesamtrichtung ihres Lebens werden durch etwas ganz anderes bestimmt. Ils heint dabenab, was sie zwischen Akzent in Mitternacht tun. Denken sie in ihren Feierabend, sie betterten am Akzent die Hauster. Sie sind physisch müde, ja, aber mehr als das. Sie sind mental veligausgelat. Sie haben die letzten Stunden damit verbracht, Problem für Gemmen anderen zu lösen und den Traumeins anderen aufzubauen. Das Sofa sieht unglaublich einladend aus. Der Fernserver spricht Ablenkung. Das endlos Scrollen in den sozialen Medien bietet ihnen schnell und billig Dosis Dopamin. Psychologen haben einen Begriff für das, was die meisten Menschen als tun. Sie nennen es Rechercheversagerung. Sie haben das Gefühl, kein Kontroll über ihren Tag gebt zu haben. Also reichen sie sich, indem sie bis spät in die Nacht aufbleiben, Cielos Unterhaltung konsumieren, Sun zu gessen und das Gehirn betuben. Sie versuchen, ein Gefühl von Freiheit zurückzugewinnen, indem sie absolut nichts tun. Aber das ist keine Freiheit, das ist ein Betäubungsmittel. Sie betuben den Schmerz eines Lebens, das sie nicht vollständig besitzen, und indem sie das tun, geben sie die einzigen Stunden des Tages aus der Hand, die wirklich ihnen gehören. Als ich jung war in Frankfurt anfing, waren mein ich wohl, aber mein war Arbeit, die das Fundament für mein Imperium legt, die Arbeit, die sich in Milliarden von Euro multipliziert, vernickt in einem geschäftlichen Bürostat. Sie geschehen der Stilder Nacht, wenn mein Nachbarn auf ihren Balkonen sahen, Biertränken oder vor dem Fernseher die Spatnachrichten verfolgten, such in meinem Arbeitszimmer, es war mucksmuschenstill, Norwich, ein Schreibtischlamp in ein Stapel von Geschäftsberichten, die meisten Menschen für unerträglich trocken halten worden. Ich habe mir damals vorgenommen, 500 Seiten am Tag zu lesen, und ich sage ihnen, es ist schlicht unmöglich, 500 Seiten dichter Finanztext zu lesen, wenn die Sonne am Himmel steht und das Telefon in Unterbrochen klingelt. Dies tief in Unterbrochen Konzentration findet nur statt, wenn der Rest der Welt schläft oder abgelenkt ist. Ich war nicht kluger als die Analysten in der Börse. Ich wurde nicht mit einer magischen Gabe geboren, Gwynraktin ausschulen. Ich habe schlicht die Mathematik der Zeit verstanden, wenn sie ihre Bend auf Cocktailpartys oder vor dem Fernseher verbrachten, und ich meine bin damit verbreitet, das Innergetrieb Deutscher in Tournament zu studieren, war es nur ein Frage der Zeit, bis ich in innen Vorbesog, die Dynamik waren ausweichlich, die Mittelschicht betrachtet den eben als einen Moment, sich von der Arbeit zu erholen, die Reichsen ein Prosent betrachten den eben als die Zeit, in der sie ihr Fluchtkapsel bauen, wenn die ihr Akzent erschult, ändern sich die Regeln, sie sind kein Angestellter mehr, sie sind der Chef ihres eigenen Lebens, und die Entscheidungen, die sie in den folgenden 6 Stunden treffen, werden darüber entscheiden, ob sie dein extendreichig Jahr damit verbringen, Befehlen zu Gensenhemen oder Befehl zu erteilen. Es geht nicht darum, ob sie müde sind. Natürlich sind sie müde. Die Frage lautet, was tun sie, wenn niemand sie dafür bezahlt? Denn die Arbeit, die sie erhalb der regulären Dienstzeit leisten, ist die einzige Arbeit, die sie jemals wirklich befreien wird. Und wenn sie glauben, dass sie keine Energie haben oder nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dann müssen sie jetzt ganz genau zuhören. Denn es steht in spezifische Regel, die mein langjähriger Partner Karl Verjaren entdeckt in die ihre Ben für immer währenden kann. Karl war nicht immer wohlhabend, lang bever war gemeinsam Großgeschäft macht
Betrachten, war Karl ein Einfacher and Wilden Munchen, and Ichmucht, das Sie verstehen, das sein Leben demals Sales in Els leicht war in globlich klug, ja, aber ein globlich Gestrest, über Arbeit in den einem Punkt seines Lebens vollkommen am Boden zerstört, die Lutz sen Karl Hudels einen Weisen, reichen älteren Herren, aber sie vergessen die Jar, in denen massiv zu kämpfen hat, Jing durch Schmers Scheidung, Verler durch einen Schicksalsschlag ein Kind, hat kaum Geld in Wohnen einer winzigen, de permanenten Wohnung, jeden Tag Tagsager seinen Anzeigen, Jingen die Kanzlei and less complex, Schaffen Problem für sein Mandanten, widmeten in sein Wahlaufmerksamkeit, gab ihnen all sein Energie, gab ihnen sein besten Stunden, in jeden Eben Kämmer vollkommen ausgesatt Nachhaus. War kein Treibstoff mehr im Tank für ihn selbst, für sein verbliebenen Kinder oder für sein eigen finanziell Zukunft, versteckten exakt dem selben Kreislauf aus Erschöpfung in purem Überleben fest, der die Mittelschicht Hut Giffingen heilt, Karl erkennt damals etwas Fundamentals über das menschlich Gehirn, das die meisten Menschen niemals durchblicken, Willenskraft ist kein endlich Ressource, sie kein Muskel, der den ganzen Tag über unermüdlich Leistungen erbringen kann, sie verhält sich exakt weiter Akku ihres Smartphones, sie walken morgens mit einer vollgeladenen Batterie auf, in jede Entscheidung, die sie treffen, jede E-Mail, die sie beantworten, jeder Nervig College, den sie ertigen müssen, in jeder Stau, durch den sie sich kühlen, verbraucht ein paar Prozent dieses Akkus. When sagt seiner Word, blinkt der Willenskraft Batterie rot. Sie ist komplett leer, ihr Gehirn will in diesem Moment nicht mehr über Investitionen nachdenken, ihr Gehirn will nicht über ein Nebengewerbe nachdenken, ihr Gehirn will kein Schwierigen, nur ein Figeten erlernen, ihr Gehirn will nur noch eins, Dopamin. Will Comfort, will Abschalten, und das bringt unser gefährlichsten Feld der modernen Welt, die moderne Wirtschaft ist perfekt darauf ausgelegt, exakt diesen Moment der Glitchenerschöpfung auszubeuten. Ich nenne es die Dopaminsteuer, wenn sie müde sind sie extrem manipulierbar, das ist der exakt Moment, in dem Streamingdienst automatisch die Episode abspielen, weil sie wissen, dass sie zu müde sind, nach der Fernbedienung zu greifen und abzuschalten. Das ist der exakt Moment, in dem die Algorithmen der sozialen Medien sie mit in loser Imprung und trivialer Unterhaltung futtern, ihr Augen in den Bildschirm zu fesseln. Das ist der Moment, in dem Lieferdienst ins Spiel kommen, die Apps verlieren sie dazu, Geld, das sie eigentlich sparen sollten, für schnelles Essen auszugeben, schlicht weil Kokain Energie erfordern wird, die sie nicht mehr besitzen. Das System way, das sie erschöpft sind, die Plattformen sind gezielt darauf programmiert, ihr Aufmerksamkeit dann zu kappern, wenn ihr Verteidigungslinien zu vermengerchen sind. Sie konsumieren ihr verbleiben Lebenszeit. Karl sah dies Fall Jarzeni vor der Erfindung des Internets voraus. Begriff, das ist niemals passieren wird, eigenen Wohlstand aufzubauen, wenn damit wortet, bis der Tag vorbei war. War immer zu müde, der Fernseher war immer in zu grover Sitzung, das Sofa war immer zu bequem, also traffer ihn radikal, eine gemütliche Entscheidung, die Richtung seines Lebens verändert, und schließlich atmen, Karl beschloss, dass selbst sein wichtigster Client werden muss, stellt sich in sehr einfach, aber Schmers frage, ist die wichtigste Person, für die Arbeit, die ehrlich Antwort war nicht sein prestige trächtig Kanzlei, die Antwort waren nicht sein wohlhabenden Mandanten, die Antwort war Karl selbst, also stellte ihn Regel auf, Regel, von der Ichmucht, dass sie aufschreiben, ausdrücken in den Ehrenbad Zimmerspiegel kleben, nannt sich selbst für ihn Stund verkaufen, bever auch nur einzig Minute seiner mentalen Energie in sein Kanzlei gab, bever einen einzigen Anruf eines Mandanten gegeben, verkauft sich selbst sein best, produktiv Stund, beselt sich selbst sourced, nicht mit Geld, sondern mit dem Wertvollsten des Universums, mit Zeit, nutzt dies golden Stundam von morgen, wenn sein Geist frisch war in die Willenskraft bei 100% stand, Bauprojekt zu studieren, komplexe Immobili Englisch zu analysieren und Wirtschaftsgeschichte zu lesen, Bate sein, Fluchtkapsel, wenn der Rest der Welt noch schlief, nun verstehe ich realit, vielleicht schaffen sie es, morgens nicht, ihn Stund freise Schaufel, vielleicht müssen die Kinder fertig gemacht werden, vielleicht pendeln sie 2 Stunden zur Arbeit, oder ihr Schicht beginnt bereits im Morgenround, das ist völlig in Ordnung, aber wenn sie den Morgen nicht nutzen können, dann müssen sie ihr Abendstunden mit aller Hurt verteidigen. Sie müssen Karls Regel in dem Moment wenden, in dem sie Nachhaus kommen, wenn sie im Akzent durch die gehen, müssen sie im Geist sofort kündigen. Sie sind ab diesem Moment kein eingestellter dieses Internaments mehr. Sie müssen sich augenblicklich selbst wieder einstellen, und zwar als Chef ihrer eigenen Holdinggesellschaft. Sie müssen die Stunden zwischen Akzent und Mitternacht nicht als Freizeit betrachten, die man verplempern kann, sondern als Pures, Rose Capital, das darauf wartet, investiert zu werden, jede Stund, die sie damit verbringen, sie alles auf dem Smartphone zu scrollen, ist eine Stund, in der sie Geld verbrennen.
Verbringen, Jeed Stun, die sie mit dem exzessiven Anschauen einer Serie über das fiktive Leben eines anderen Verbringen, ist ihnen Stun, die sie von ihrem eigenen, realen Leben stellen. Sie bezahlen die Dopaminsteuer, und glauben sie mir, sie werden nicht bereuen. Es ist die teuerste der Welt, weil sie nicht nur ein paar Euro kostet, sie kostet sie ihr Zukunft, sie kostet sie ihr Freiheit, wenn sie ihr Abendstunden nicht selbst besitzen, garantiere ich ihnen, das Gemmen anders ist tut, die Werbeindustrie besitzt sie, die Streaming-Anbieter besitzen sie, die Großkonzerne besitzen sie werden auf Kosten ihrer täglichen Erschöpfung immer reicher. Sie müssen sich die Stunden zurückholen, sie müssen sie verteidigen, als ihr Leben davon ab, denn finanziell betrachtet ist das. Ein Mensch, der sein eigenen Leben nicht kontrollieren kann, wird niemals zu eigens Schicksal kontrollieren. Aber die Leben zurückzugewinnen in nur der Erstilder Gleichung, in einem leeren Raum zu sitzen, in die Wand anzustarren, wird sie ebenfalls nicht vermigen machen, was sie konkret mit diesen zurückgewinnenen Stunden tun, unterscheidet die Trümmer von den Erbauern, die Mittelschicht glatt auf, sie muss schlicht mehr Arbeitsstunden ableisten, sie denken, sie mussten sich einen Zweitjob suchen, aber bis Mitternacht in einer Supermarkt zu stehen, mags war die Kreditkartenabbrung begleichen, aber es wird sie niemals frei machen, was sie brauchen, ist kein zweiter Job, sie brauchen ein zweit Figkit, in der Weg, dies Figkit aufzubauen, erfordert das Verständnis der fundamentalen Unterschied zwischen passivem und aktivem Ausruhen. Das ist ein Unterschied, den die Breitmaß komplett falsch versteht, wenn ich Menschen soll, dass sie ihr persönlich Match dem Abend zurückholen müssen, ist die häufigste Reaktion purer Schock. Sie sagen, Thomas, ich bin doch so schon Vellegerschiff, du willst, dass ich nach Haus komm und nach mal 5 Stunden Arbeit, du willst, dass ich mich komplett verheise in einen süßen Membrek riskiere, aber genau deren Lied das Missverständnis. Ich sage ihnen nicht, dass sie sich kaputt machen sollen, ich sage ihnen, dass sie Wellig neu definieren müssen, was Holung bedeutet, die Gesellschaft hat ihnen eine Serverink Definition von Entspannung beigebracht. Sie wurden darauf konditioniert zu glauben, die einzige Möglichkeit, sich von einem harten Arbeitstag zu erholen, besteht darin, das Gehirn komplett abzuschalten, und büglich auf einem Sofa zu liegen und starr auf einen leuchtenden Bildschirm zu blicken, während die Gedanken eines anderen in sie hineinfliehen. Das ist das, was ich passives Ausruhen nenne, die zu Gehart Fernsehen, Sozialmedien, Alkohol oder Videospiel. Es ist passiv, weil sie sich vollständig im Konsumodus befinden. Sie erschaffen nichts, sie denken nicht tief nach, und sie wachsen nicht, sie existieren schlicht in einem Zustand des Stillstands. Nun steht es ihnen Zeit in einen Ort für passives Ausruhen. Aber wenn das die einzige Methode ist, die sie kennen, sich zu regenerieren, befinden sie sich in ernsthafter finanzieller Gefahr. Denn passives Ausruhen lilt der Bakterien in Wahrheit nicht auf. Es lindert den Stress nur vorübergehend, wenn sie am nächsten Morgen aufwachen, nachdem sie 4 Stunden Videos konsumiert haben, fühlen sie sich nicht frisch, sie fühlen sich lethargisch, sie fühlen sich unruhig, sie spüren ein Tiefs in Behagen, weil sie tief im Inneren wissen, dass sie wieder ein Stück ihrer glichen Lebenszeit gegen absolut nichts eingetauscht haben. Die Wohlhabenden und die Menschen, die der Fall der angestellten Daseins in kommen, verlassen sich nicht auf Passivität, sie setzen auf das Aktiv Ausruhen. Aktives Ausruhen ist die Geheimwaffe der Obieren ein Prozent. Es bedeutet, ihren Geist in ihn aufgeben einzubinden, dies war anspruchsvoll, aber grundlegend anders ist als ihr tägliche Arbeit. Es ist in Aktivität, beter sie die Kontrolle haben, beter ihnen kein Chef im Nacken sitzt, beter sie etwas für sich selbst aufbauen. Lassen sie mich in ihn Geschichte über einen jungen Ingenieur in den 70er Jahren erzählen. Sein Name war Steve. Steve hat einen sehr fordernden Job unter hohem Druck bei einem großen Technologiekonzern. Verbringt den ganzen Tag damit, Taschenrechner zu entwickeln. Es war ihn anstrengend, hochtechnische Arbeit. Am Akzenter war ein normaler Mensch nach Haus gegangen, hat ein Bier geöffnet und war vor dem Fernseher zu Mingritchen. Aber Steve tat das nicht. Steve ging nach Haus, ihn Kleinigkeit und setzt sich sofort in sein eigen Workbank, verbringt die damit, Shellkreis zu letten und Code zu schreiben, baute primitive Computerapparat, tat das nicht wegen einer Frist, und nicht, weil ein Manager ihm befohlen hat, tat es, weil ihm Freud bereitet, das Arbeiten in seinen eigenen Computern in der Garage war für in Erholung. Es war sein Form des Spiels, und weil es sich wie ein Spiel anfühlt, konnte stundenlang dabei bleiben, und die Erschöpfung eines normalen Jobs zu spüren. Dieses ein Hobby, dies Praxis der aktiven Ausruhens, wird schließlich zu einem weltbekannten Unternehmen. Wenn die Menschen auf mein Leben blicken, sehen sie mich 6 bis 8 Stunden am Tag Geschäftsberichten Bilanzen lesen. Sie fragen mich, Thomas, wie's wingst du dich nur zu so viel trockener Arbeit? Und ich muss immer lachen, weil sie überhaupt nicht verstehen, was hier passiert. Ich wünsch mich gar nichts,
das Lesen dieser Bridge des für mich kein Last. Es ist ein Kriminalroman. Es ist ein Rätsel. Es ist mein aktives Ausruhen. Ich such auf diesen Seiten nach verborgenen Schätzen. Für einen uns die Händen mag es wie Hartarbeit aussehen. Aber für mich ist dies wie ein Spiel. Und das ist das große Geheimnis, das sie verinnerlichen müssen. Sie müssen das finden, was verändert wie Arbeit aussieht. Sich für sie aber wie ein Spiel anfühlt. Wenn sie dies in sich finden, müssen sie sich am Abend nahe wieder zur Produktivität swingen. Das bringt mich zu einem entscheidenden Punkt beim Birmingham Softbau, die Breitmaskelot. Der einzige Weg aus den Schulden besteth deren, mehr Arbeitsstunden abzuleisten. Sie suchen sich einen Zweitjob, sitzen in einer Kasse oder fahren bis Mitternacht für einen Fahrdienst. Lassen Sie mich ganz klar sein, ein zweiter Job zerstört ihr Ziel in ihren Körper. Sie tauschen lediglich ihre physische Schöpfung gegen ein paar Magere ein. Sollen darauf steuern, in kommen der wahren Freiheit keinen Schritt in hier, was sie brauchen, ist kein zweiter Job. Sie brauchen ein Zweitfigkeit, ein zweiter Job besoll einen fixen Stundensatz. Ein Zweitfigkeit kann sich unendlich verzinsen, wenn sie ihre Ben damit verbringen, Programmieren zu lernen, Immobilienmarkt zu analysieren, digitales Marketing zu meistern oder ein kleines Online-Business aufzubauen, schaffen sie Substanz. Sie bauen einen Vermögenswert auf, der irgendwann Einkommen von ihrer Seite entkoppeln kann. In hier ist die biologische Wahrheit, die sie überraschen wird. Wenn sie am Akzent oder Nachhaus kommen, in das Gefühl haben, ihr Gehirn sei völlig leer, dann ist dies in Wahrheit nicht ohne Energie. Ihr Gehirn ist schlicht gelangweilt. Es ist erschöpft von der Monotonie und dem Stress ihres Jobs. Es sendet sich nach Numm. Es sendet sich nach einer Herausforderung, die ihnen wirklich am Herzen liegt. In dem Moment, in dem sie sich hinsetzen, in ihrem eigenen Projekt, in ihrer eigenen Fähigkeit in den ihrem eigenen Unternehmen zu arbeiten, werden sie überrascht sein, wie schnell die Möglichkeit verfliegt. In neue Will der Energie wird der System durchfluten. Denn zum ersten Mal am Tag arbeiten sie für die wichtigste Person in ihrer Welt, sie arbeiten für sich selbst. Aber zu wissen, was zu tun ist nur die Halbmiete, die war Herausforderung liegt in der täglichen Umsetzung. Wenn sie sich dauerhaft von der Treadmill der klassischen Arbeit befreien und Wohlstand für Generationen aufbauen wollen, dürfen sie sich nicht auf Motivation verlassen. Motivation ist ein flüchtiger emotionaler Zustand, der in dem Moment verpuff, in dem sie müde, hungrig oder gestresst sind. Was sie stattdessen brauchen, ist ein System, ein unumstößliches System, dem sie jeden Abend folgen, völlig unabhängig davon, wie sie sich fühlen. Hier ist der präzise Drei-Schritt-Plan, den die erfolgreichsten Menschen nutzen, ihre Band optimal zu strukturieren. Das ist kein Grau-Theorie, das ist die Mechanik der Erfolgs. Schritt 1 nennt sich die Decompression. Dieser Schritt beginnt in dem Moment, in dem sie die Haus erbetterten. Bei den meisten Menschen ist die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben komplett verschwunden. Sie kommen nach Haus, setzen sich aufs Sofa und checken Weiterarbeits-E-Mails, beschweren sich beim Partner über den Chef und tragen die Hektik des Büros direkt in ihr Wohnzimmer. Sie müssen verstehen, dass psychologisch Gewicht ihres Jobs in den Abend hineinzuschleppen, zerstört der Kreative Kapazität. Sie können kein finanzielles Fundament errichten, wenn ihr Geist nach im Graum Büro gefangen ist. Die Decompression ist ein festes Ritual zwischen Akzent und Nunsen Ohr. Sobald sie entkommen, müssen sie sofort die Kleidung wechseln. Sehen sie die Uniform der Angestellten aus und sehen sie die Kleidung der Eigentümers an. Legen sie das Dienstende in ihnen Schublade und rühren sie es bis zum nächsten Morgen nicht mehr an. Sprechen sie nicht über ihren festen Job. Nutzen sie 30 Minuten für ein gesundes Abendessen und gehen sie Danakers in der frischen Luft spazieren, den Kopf frei zu bekommen. Die Stund ist der Bergangzone. Es ist die Schluss zwischen der Welt, in der sie Befehl empfangen, in der Welt, in der sie das Sagen haben. Nun haben sie sich vollständig von ihrer alten Identität gelöst. Das bringt in zum zweiten Schritt, dem Fokus-Zeitfenster. Dies ist der wichtigste Teil ihres gesamten Tages. Von 19 bis 21 Uhr begeben sie sich für exakt 120 Minuten in absolute Isolation. Sie sind für die Außenwelt schlicht nicht existent. Sie schalten das WLAN am Smartphone aus, legen es in einen anderen Raum und schließen die. Sie betreten jetzt die Arena. Während dieser 2 Stunden praktizieren sie das aktiv ausruhen, das wir besprochen haben. Sie lesen Bilanzen, schreiben Code, analysieren Markt oder Fallen in ihrem Businessplan. 2 Stunden klingen vielleicht nach nicht viel Zeit, aber lassen sie mich in ein mathematisches Geheimnis über Fokus verraten. 2 Stunden pure,
An Unterbrochen. Tief Arbeit sind in Nendlich will Wortvoller als Stunden abgelenks hierum sitzen im Büro. In einem normalen Arbeit some Feld Word ein Engestilter im Schnitt all 11 Minuten unterbrochen, durch Nachrichten, E-Mails oder Kollegen. Man erreicht dort nie einen tiefen Konzentrationsschuss, wenn sie aber von Nunzen bis 21 oder ungefähr Belenking in ihrem Tisch sitzen, operieren sie auf dem Maximum ihrer kognitiven Kapazität. Wenn sie das in 5 Tagen die Woche durchziehen, summieren sich dies Unterbrechung für Stunden der tiefen Arbeit im Jahr auf ein gültiges Fundament, render Kollegen 100 Stunden mit fiktiven Charakteren im Fernsehen vergüten, investieren sie dies Zeit in ihr eigenes intellektuelles Kapital, nach 3 Jahren Word der Vorsprungen Figiten, Wissen und Substanz zwischen ihnen, und den ändern so gigantisch sein, dass es aussieht, als beziehen sie einen unfairen Vorteil, und den haben sie, ihr unfairer Vorteil wurde ungestarte Fokus. Nach diesen 2 Stunden werden sie müde sein, aber es wird in ander Art von Müdigkeit sein. Es wird dir Flend, Stolz Schöpfung eines Erbauers sein, das fort in some dritten Schritt, der letzten Stunde Benz, ab 21 or widmen sie sich der Vorbereitung den Extentages, die meisten Menschen scheitern im Leben, weil sie morgens aufwachen und erst dann entscheiden müssen, was zu tun ist. Sie blicken aufs Smartphone und lassen sich die Tagesordnung vom Rest der Welt diktieren. Wenn sie erst am Morgen entscheiden, was sie tun, dann haben sie den Tag bereits verloren. Der Morgen ist für die Ausführung da, der Abend ist für die Strategie. Während der Vorbereitung legen sie die exakte Folge ihrer Aktivitäten für den nächsten Tag fest. Schreiben sie die 3 wichtigsten Aufgaben auf, die sie erledigen müssen. Legen sie ihr Kleidung bereit, packen sie die Taschen räumen sie ihren Arbeitsplatz auf. Wenn ich abends meinen Schreibtisch verlasse, ist komplett leer, bis auf ein einziges Dokument, das ich am nächsten Morgen als erstes bearbeiten muss. Dadurch eliminiere ich die morgendliche Entscheidungsinstinkt vollständig. Wenn ich aufwake, muss ich nicht nachdenken, ich muss nur den Plan ausführen, den die strategische, abendliche Version meiner selbst entworfen hat. Sie übergeben den Staffelstab in ihr Zukunft sich, wenn sie dieses System aus Decompression, Fokuszeitfenster und strategischer Vorbereitung meistern. Verwandeln sie ihr Eben von einer passiven Oase der Erschöpfung in die Mächtigst, Wohlstandsmaschine ihres Lebens. Aber ich muss sie vor dem warnen, was als ins passiert, wenn sie dieses System konsequent umsetzen, wird sich ihr Leben sehr schnell verändern, und sie werden auf ihn psychologisch Barriere stoßen, und der Fastel scheitern, diversuchen. Der Mittelschicht zu entkommen, es ist ähnlich, einsam Phase, und sie ist der Test auf dem Weg nach oben. Der Faktor, der 99% der Menschen scheitern lässt, ist die emotional Realität, dieses System Tag für Tag, Jahr für Jahr durchzusehen. Ich nenne dies Phase die Jahr der Still, wenn sie anfangen, ihre Benzer zu fördern, werden sie ein tiefes Gefühl der Isolation erleben. Wenn die ihre Nunzen erschöpft und sie ihr Fokuszeitfenster betreten, wird ihr Smartphone trotzdem vibrieren, ihr Freund werden ihnen schreiben, sie werden sie in die Bar die Ecke einladen, sie werden sie zum Fußballschauen einladen, sie werden von ihnen verlangen, vorbei zukommen in absolut nichts zu tun, exakt so, wie sie es früher getan haben, und sie werden ihnen absiegen müssen, sie werden nicht nur einmal, nie sagen müssen, sondern 100-mal, sie werden zuhören müssen, wie anderen billigen, sofortigen Spa haben, während sie allein in einem stillen Raum sitzen, und Bilanzen studieren, Code schreiben oder einen Businessplan ausarbeiten, und hier ist die harte Wahrheit, die ihnen kommen wird, im ersten Jahr, und vielleicht sogar im zweiten, werden sie absolut kein finanziell Rendite für ihr Opfer sein. Sie werden 100 Stunden investieren, in ihr Bankkonto wird exakt so aussehen wie vorher, sie werden das Gefühl haben, ihr Leben zu vergüten, diversuchung aufzugeben, zum Sofa zurückzukehren, und sich wieder dem passiven Ausruhen der Mittelschicht hinzugeben, wird gigantisch sein. Ihr Freund werden anfangen zu tuscheln, sie werden sagen, sie seien besessen, sie werden in erzählen, dass sie sich bearbeiten, dass sie das Leben genien müssen, das man schlicht nur einmal lebt, sie werden versuchen, sie auf ihr Niveau zurückzusehen, schlicht weil ihr Disziplin in ihr Eigenträgheit schmerzhaft vor Augen fort. Das ist der entscheidende Test, das ist der exakt Moment, in dem sich die Wege trennen. Der Trümmer schaut auf die ausbleibenden sofortigen Ergebnis, hört auf das der Freundin jit auf, tauscht seine Zukunft gegen ein Feierabendbier. Der Erbauer dagegen versteht das Konzept des Insuffizienzes. Der Insuffizienz gilt nicht nur für Geld, gilt für Wissen, für Figiten und für Disziplin. In den ersten Jahren ist der cumulative Effekt sichtbar unter der Oberfläche. Sie bauen das Fundament, aber sie müssen der Mathematik vertrauen. Wenn sie weiterhin jeden Abends 2 Stunden in ihr intellektuell und finanziell Entwicklung investieren, während der Rest der Welt vor einem Bildschirm geistiger Bot, bricht sich die Mathematik
Tagen Wan Ban, das Tritt oder wir, jar Herren beginnt die Curve plötzlich nach oben zu drehen, sie entdecken Investitions Magic, die niemand sonst sieht, weil sie den obscuren Berg gelesen haben, den niemand sonst angefasst hat. Ihr Nebenschwerb wirft endlich genieg bargeldem Lauf ab, ihr Fixghosten zu decken, ihr einzigartigen Figiten machen sie auf dem Markt so wertvoll, das sicher ein common Verdoppel in dem Verdreifach, plötzlich wird der Sensations für el sichtbar, und dieselben Freund, die sich eber sie lustig gemachten sie als Bessessen bezeichnet haben, werden sie plötzlich im Rat fragen, sie werden sagen, sie hätten einfach Glück gebt, sie seien so richtigen seit am richtigen Ort gewesen, sie werden niemals die tausend stillen, einsammenig sein, die sie am Schreibtisch verbracht haben, wenn sie mit Feiern beschäftigt waren, die Wahrheit ist, der Preis der Freiheit wird im Voraus bezahlt, und meistens im Verborgenen, sie kein Leben voran, das sich von der breiten Masse abhält, wenn sie exakt so leben wie die breite Masse, das ist mathematischen maglich, wenn sie hut haben durch die Haustergen, machtig, das sie für einen Moment inhalten, blicken sie sich in ihrem Wohnzimmer schauen sie auf den Fernseher, schauen sie auf das Sofa und stellen sie sich selbst in ins Frage, für wenn arbeite ich hier eigentlich, arbeite ich für die Streaming-Konzern, arbeite ich für die Werbeindustrie, arbeite ich dafür, den Schmerz eber ein Leben zu betuben, das ich so eigentlich gar nicht will, oder arbeite ich für meine Eigenfreiheit, die Entscheidung liegt ganz bei ihnen, sie haben jetzt den Plan, sie kennen die Fallen, das einzig, was sie noch von dem Leben trennt, das sie voran wollen, ist die Entscheidung, die sie heute machen treffen, verschwinden sie die Stunden nicht, lassen sie sich ihr Zeit nicht stellen, holen sie sich ihren Feierabend zurück, holen sie sich ihr Leben zurück, denn Zeit ist die einzig Wrong, die sie niemals wieder zurückbekommen, ich danke Ihnen fürs Zuhören.